मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलेला पॉइंट आहे तो म्हणजे व्हॅरियस फेजेस ऑकर्स बाय टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पहिली फेज बघितली आपण जुवेनाइल फेज आणि दुसरी फेज बघितली रिप्रोडक्टिव्ह फेज. ओके, दीज आर द अटेंडिंग बाय टू द व्हॅरियस स्पेसिफिक टाइम पिरियड. ह्या दोन्ही ज्या काही फेजेस आहेत त्या स्पेसिफिक टाइम पिरियडमध्ये आणि वेगळ्या डिफरंट टाइम पिरियडमध्ये फॉर्म होतात. ओके, यू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. दॅट इज आर टू द फॉर्मिंग बाय द प्री मॅच्युरिटी फेज अँड पोस्ट मॅच्युरिटी फेज असेही याला म्हटलं जातं. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे सो अटेंडिंग बाय टू द व्हॅरियस इव्हेंट बाय टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ॲनिमल्स. ज्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्याच्यामध्ये व्हॅरियस 2 इव्हेंट्स फॉर्म केले जातात, अटेंड केले जातात. सो पहिला आहे दॅट इज ॲट द ह्युमन एक्झिबिट बाय टू द व्हॅरियस इव्हेंट बाय टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कारण आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन डिटेलमध्ये ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा अभ्यास करणार आहोत. सो ॲनिमल्स आर टू द attending by to the various event for the reproduction. So sexual reproduction first आहे pre-fertilization and second आहे post-fertilization event. Okay, you know about this information. Pre-fertilization. So before the fertilization condition called as a pre-fertilization event. त्याला म्हणायचं pre-fertilization event. म्हणजे फर्टिलिटी फॉर्म करायच्या अगोदर जे ह्युमन्स बीइंग्समध्ये चेंजेस होतात त्या चेंजेसला प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट म्हटलं जातं. देन टू द नेक्स्ट आहे पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. आफ्टर गोइंग बाय टू द फर्टिलायझेशन कंडिशन अँड देन टू द ह्युमन इज फॉर्मिंग बाय टू द व्हेरियस इव्हेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. ओके, फर्स्ट टाइप आहे प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. So including that the two stages or two step gametogenesis. पहिली स्टेप सांगितलेली आहे gametogenesis. आता gametogenesis means what? That is the formation of gamete. काय केलं जातं? गॅमेट फॉर्म केले जातात and transfer of gamete. Transfer of gamete. So male and female, that is at the first condition pre-fertilization condition, that is at the first step gametogenesis. And in gametogenesis means what? First is a condition from formation of a gamete and then to the transfer of gamete male to female, that is at the pre-fertilization condition back to the sexual reproduction. Then to the second condition is fertilization. Now what is mean by fertilization? Fusion of male and female gamete. Fertilization म्हणजे काय? Fusion of male and female gamete. That is these condition are the including by the pre-fertilization condition. हे कोणामध्ये होत आहे? Pre-fertilization condition मध्ये होत आहे. That is the पहिली स्टेप आपण बघितली gametogenesis. Gametogenesis means formation and transfer of a gamete. आणि दुसरी कंडिशन आहे fertilization. So fertilization is a fusion of male and female gamete. Okay, male are the formation of gamete and then to the transfer. Female also forming by the female gamete and then to the transfer. This process is called as a gametogenesis. And then to the gametogenesis, after condition is formed by fertilization. So male and female gamete come together. Fusion is takes place and this process is called as a fertilization. These are the one of the event attending by to the sexual reproduction in a human being or sexual reproducing animals. Then second आहे post fertilization. Okay, these are the complete the process of pre-fertilization event. Pre-fertilization event ज्यावेळेस complete होतो त्याच्यानंतर start होते event किंवा start होतो event that is called as a post-fertilization event. Okay, zygote is a formation. पहिली स्टेप आहे त्याच्यामध्ये zygote formation. Okay, that is at the fusion of male and female gamete and then to the condition are going back to the zygote formation. Male and female gametes काय होतं? Union होतं. Egg, cell and sperm union and then to the form by fusion.
place by the zygote formation. And then next step त्याच्यामध्ये होते embryogenesis. So that is called as a female carry embryo. Carry embryo, or that is called as a forming by the pregnancy. So female is a carried by the pregnancy. Pregnancy form करते त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं embryogenesis. Okay, that is called as a post fertilization event carried by the two steps. First step is a zygote formation and second is a embryogenesis. Okay, you know about this information. Two events are forming by the sexual reproduction of animals as well as to the human beings. Then after to the one of the main point is including by the sexual reproduction animals various breeding pattern. Okay, breeding pattern is a different. Each and every sexual reproducing animals not takes place by the similar pattern or similarly to the reproduction or breeding is takes place. Okay, सगळ्यांचे एकाच पद्धतीने रिप्रोडक्शन होत नाहीये किंवा सगळ्यांमध्ये सारख्याच पद्धतीचं ब्रीडिंग होत नाहीये, रिप्रोडक्शन फॉर्म होत नाहीये किंवा फर्टिलायझेशन होत नाही. Okay, that is the majority two types is a takes place. First type is including by the seasonal breeding pattern. पहिला टाइप आहे seasonal breeding pattern आणि दुसरा टाइप आहे continuous breeding pattern. आता what is meant by seasonal breeding pattern? Okay, you know about this information. Example is takes place by the sheep, goat and donkey. You know about this information. Specific period is takes place and then the sheep are condition going by the breeding one. Or gametes are producing by the male and a female. Okay, you know about this information. So male are produced by the male gamete and female are produced by the female gamete, but in a particular season, particular time period called as a seasonal. Then to the goat, so you know about this information. आपण सगळे शेतकऱ्याची मुलं आहोत हे आपल्याला माहिती आहे किंवा परिचित आहे. You know about this information that is called as a forming by the rainy season is a ending or to the winter season is a present by to the goat is a breeding period. Then to the donkey is also takes place by to the seasonal reproduction breeding pattern. Okay, यांच्यामध्ये सीझन वाइज आपल्यामध्ये काय सीझन वाइज आपल्याला ब्रीडिंग पॅटर्न याच्यामध्ये दिसून येतो. देन दुसरा टाइप त्याच्यामध्ये सांगितलेला आहे कंटिन्युअस ब्रीडिंग. ओके, कंटिन्युअस ब्रीडिंग म्हणजे काय? दे कॅन ब्रीड थ्रू आउट द इयर्स. ओके, कंटिन्युअस म्हणजे काय? दॅट इज आर टू द ब्रीडिंग they can breed throughout the years. So you know about this information, whole years to the breeding is takes place, that is called as a continuous. Example is including by the apes and humans. Okay, better example you know about this information. Apes is ancestor of human beings and then to the forming by to the humans. So या दोन animals मध्ये these are the higher animals takes place by the environment that is called as a apes and human beings. यांच्यामध्ये जो ब्रीडिंग पॅटर्न आपल्याला दिसून येतो तो असतो तो कंटिन्युअस. कंटिन्युअस म्हणजे काय? थ्रू आउट द इयर टू द ब्रीडिंग इज टेक्स प्लेस. पूर्ण वर्षामध्ये कधी यांच्यामध्ये ब्रीडिंग होऊ शकतं, फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. नॉट टेक्स प्लेस बाय टू द पॅसिफिक सीझन और नॉट टेक्स प्लेस बाय टू द पॅसिफिक टाइम पिरियड. सो इन थ्रू आउट द इयर्स forming by to the breeding. So that is called as two important patterns are including by to the breeding pattern in a sexual reproduction in animals. That is called as a first is a seasonal and a second one is a continuous. The next one याच्यामध्ये आपण main point कडे जातोय, that is called as a human reproductive system. आता you know about this information. मी सुरुवातीला किंवा बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलंय की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपण डिटेल अँड टोटल स्टडी करणार आहोत, तो म्हणजे कोणाचा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. आता ह्यूमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम इज डिवायडेड इनटू मेजॉरिटीली टू टाइप्स, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम and a female reproductive system. But before that is called as a sexual reproducing animal. Who's one? Animal, human being. Human being मध्ये कसं होतंय, जे काही रिप्रोडक्शन आहे ते रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. ओके, द प्रोसेस ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व बाय द व्हेरियस स्टेप्स. व्हेरियस स्टेप्स फॉर्म होतात किंवा दॅट इज कॉल्ड
called as a various steps is including by the human reproductive system. Okay, you know about this information in details. Studied about by the steps of human reproductive system. Okay, you know about these information steps of human reproductive system. You know what this is for me. First step is a gametogenesis. पहिली स्टेप आहे गॅमेटोजेनेसिस. आता गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय? यू नो अबाउट इन्फॉर्मेशन गॅमेटोजेनेसिस. मी सांगितलेले गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय? कशामध्ये बघितले? प्री फर्टिलायझेशन मध्ये पहिली स्टेप बघितले गॅमेटोजेनेसिस. मग गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय? फॉर्मेशन ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट. काय होतं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये पहिली स्टेप फॉर्मेशन होते दोघांमध्ये सुद्धा, मेल मध्ये आणि फिमेल मध्ये पहिली स्टेप होते ती म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस. आता गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय? आपण बघितले प्री फर्टिलायझेशन. पहिली स्टेप होती गॅमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन अँड ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट. दुसरी स्टेप याच्यामधली आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्सेमिनेशन. दुसरी आहे insemination. Okay, insemination means what? That is the male gamete introducing by to the female vagina. Okay, that is called as insemination म्हणजे काय? So male is introducing by to the our gamete in female vagina. That is called as a process is called as a insemination. तिसरी आहे internal fertilization. तिसरी स्टेप याच्यामध्ये आहे इंटरनल फर्टिलायझेशन. आता इंटरनल फर्टिलायझेशन काय आहे? आफ्टर इन्सेमिनेशन झाल्यानंतर सो स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल वजाइना and then to the female vagina passing by to the female reproductive fallopian tube and then called as a female ovaries producing by to the egg, and these two gametes are come together and forming by to the internal fertilization. फिमेलच्या फॅलोपियन ट्यूबमध्ये जे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात, युनियन होतं, त्यांचं फ्युजन होतं, त्याला म्हटलं जातं इंटरनल फर्टिलायझेशन. ओके, देन टू द इंटरनल फर्टिलायझेशन आफ्टर कंडिशन इज गोइंग बाय टू द स्टेप झायगोट फॉर्मेशन. झायगोट फॉर्मेशन. आता झायगोट फॉर्मेशन म्हणजे काय? That is the union of the male and female gamete in internally fertilized and then to the female goes back to the zygote condition. So female zygote form होतो, two haploid cell mass तयार होतं, त्या कंडिशनला म्हटलं जातं zygote formation. Okay, that is to the after condition by to the zygote formation. इथे मी आपण बघितले पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये आहे. So zygote formation पहिली condition आहे eggs and sperms that is come together and to the forming by to the haploid cell. So sperm is haploid, egg is haploid and then to the combination is takes place by to the 2n number. म्हणजे that is to the diploid condition are to the forming by to the zygote formation. Okay, then to the fifth stage आहे of human reproductive process is a post forming by the zygote formation. Then to the after to the fifth is including by the embryogenesis. Embryogenesis. Okay, you know about this information. आपण post fertilization मधली दुसरी स्टेप बघितली embryogenesis. Okay, fertilization is takes place, zygote is formed and zygote is going by to the stability or to the continuation of to the pregnancy. Pregnancy continued होते, that is to the forming by to the embryogenesis. Then next one आहे त्याच्यामध्ये सहावी स्टेज after embryogenesis is a formation by to the gestation. Okay, you know about this information. Next step आहे gestation. Okay, you know about this information. Gestation त्यालाच on word आहे period of pregnancy. Period of pregnancy. Okay, you know about this information. The zygote form होतो, zygote is going by to the embryogenesis. Embryo तयार होतो त्याचा
called as to the period of pregnancy. Female body the carried off to the pregnancy. Then to the last stage आहे याच्यामध्ये, that is at the percolation. Okay, सातवी stage आहे याच्यामध्ये, that is percolation. Okay, percolation is formed by to the, so period is a complete of a pregnancy complete होते आणि complete झाल्यानंतर so female is going back to the stage of percolation or also called as a birth of offspring. त्यालाच म्हटलं जात आहे birth of offspring. These are the process including back to the human reproductive system called, that is the sexually reproducing animals. ज्या animals मध्ये sexual reproduction होतं त्या animals मध्ये ह्या प्रोसेस होतात, ह्या स्टेप्स होतात. पहिलं सांगितलं गॅमेटोजेनेसिस, सेकंड सांगितलं इन्सेमिनेशन आणि तिसरी सांगितली इंटरनल फर्टिलायझेशन, झायगोट फॉर्मेशन, then to the embryogenesis, gestation period of the pregnancy, percolation, that is at the birth of offspring. These all process are including by to the sexual reproducing animals. Okay, विद्यार्थी मित्रांनो कळलेलं असेल. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आपण बघतोय. So sex organs are present by to the human. Okay, you know about this information. Which is the sex organs are present by the male and the female. Okay, sex organs in human. Okay, that is at the present two type of sex, that is at the primary sex organ and a secondary sex organ. Okay, primary पहिला टाइप आपण याच्यामध्ये बघूया, primary sex organ and दूसरा टाइप आहे secondary sex organ. Okay, that is called as including by to the sex organ in a male primarily, that is at the sperm producing by to the testes in male and eggs producing ovary in a female. Okay, that is called as testes and ovary. Primary sex organ कुठले आहेत? Testes and ovary. Testes producing sperm in a male and producing eggs in female. That is are the forming by to the primary sex organ present by the female as well as a male. That is called as a testis is an important primary organ present by to the male, and to the ovary is a primary sex organ present into the female. That is to the sex organ in human. Then to the similar like to the second, that is to the secondary sex organ. And the secondary sex organ मध्ये काय येणार आहे? That is to the secondary sex organ in human. बघा, that is to the forming. Firstly, हे पहिल्यांदा most आहे. That is to the primary. That is to the testis is a present in male and ovaries is a present in female. आता बघा secondary मध्ये आहे. That is to the male is a present by the other than to the ovary and testis. Secondary मध्ये कुठले येणार आहे? ओव्हरी आणि टेस्टिस सोडून बाकीचे जे काही सेक्स ऑर्गन असणार आहेत, that is at the forming by the particular age of the male and female. That is called as male is a present by the base. That is at the पहिलं सांगितलंय male is a present by the base. That is called as a base. That is at the facial hairs are forming. Then to the next one आहे mustache. आता mustache, you know about this information. सिंपल आहे, दाढी, मिशा हे मुलांमध्ये येतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेकंडरी सेक्स कॅरेक्टर आहे किंवा ऑर्गन आहे. सो हॅर्स फॉर्मिंग ऑन अ चेस्ट, मेलमध्ये मेजॉरिटीली
चेस्ट वरती हॅर्स फॉर्म होतात. देन नेक्स्ट वन आहे मस्क्युलर बॉडी इज फॉर्मिंग बाय टू द मेल. मेलमध्ये मस्क्युलर बॉडी फॉर्मेशन होतं. दॅट इज टू द गट्स फॉर्मेशन होतात. दॅट इज अँड नेक्स्ट वन आहे एनलार्ज लॅरिंग्स. जो लॅरिंग्स आहे तो काय होतो एनलार्ज होतो. घसा फुटणे किंवा आपण त्याला म्हणतो ॲडमाज ॲपल. ॲडमाज ॲपल म्हणजे काय घाटी फुटते. मुलांमध्ये बघा तुम्ही पॅसिफिक एज इज गोइंग बाय टू द 17, 18 after by to the forming by to the these changes including by to the male that is called as a secondary sex organ. Okay, you know about this information. घाटी फुटणं किंवा आवाज जो असतो तुमचा तो ब्रॉड होतो. That is at the secondary sexual characters or organs are forming by to the male. Similar like to the secondary sex organ or characters forming by to the female, that is at the breast are forming by to the female. Then next one broad to the pelvis. जो pelvis region असतो तो broader होतो. Then to the prematurity period. Then to the maturity period. Okay, you know about this information. And a high pitch voice. मुलींमधला जो काही नाजूक आवाज असतो तो थोडा वाढला जातो. थोडासा पिच हायर होतो. सो आवाज थोडा मोठा होतो किंवा अनलार्ज होतो. So that is called as a high level frequency. So these changes occurs into the secondary sex organ. Okay, this secondary sex organ is forming by the Pacific period that is called as the post maturity period. Okay, you know about this information. कळेल असेल. ह्युमन बीइंग मध्ये सेक्स ऑर्गन दोन प्रकारचे असतात. दॅट इज पहिलं सांगितलं प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आणि सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. प्रायमरी मध्ये आहे टेस्टिस अँड ओव्हरी. टेस्टिस अंडरलाइन प्रेझेंट बाय द मेल अँड ओव्हरीज इज प्रेझेंट बाय द फिमेल. ओके, सेकंडरी पण आपण कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत. देन याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे इन्क्लुडिंग बाय टू द स्टार्ट ॲक्च्युअल वन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, यू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. Male reproductive system. Male reproductive system including by to the various organs is including. Okay, you know about this information. Male reproductive system. Okay, organs are including by to the male reproductive system. First organ is a pair of testes. पहला है pair of testes. So दूसरा है accessory duct आणि तिसरा आहे glands, internal and external glands. Okay, you know about this information. These are the present by the male reproductive system. Male reproductive system मध्ये majority तीन part येतात. So पहिला part आहे pair of testes, accessory duct and internal and external glands. Okay, you know about this information. In detail study about by the testes. Testes मध्ये बघूया आपण explanation about by the first organ